Hello, all the Sulsas Academy students. The mains exams லாம் முடிஞ்சிருச்சு. So those aspirants who wrote mains this time, they are waiting for their optional paper to come. இல்லையா Saturday, Sunday optional paper. So அவங்கள தவிர்த்து மீதி இருந்த aspirants எல்லாம் you are preparing for your 2023 prelims. So I say it is the right time to start your preparation. Okay, May 28, 2023 இதுதான் உங்க எக்ஸாம் டேட் இல்லையா? ஸோ இன்னும் ஐடியலா 8 months இருக்கு உங்கள்கிட்ட. 8 months is more than enough for any aspirant to clear a prelims examination. சரியா? So it is the ideal time and right time to start your preparation. So you all know the toughest stage in this civil service examination is preliminary only. So mains they are at least once in 10 only, 1 in 10 only you will be selected or rejected. Okay, 2 in 10. Okay, but main prelims, even if you are missing 1 or 2 questions, you will be not in the list. So many people I know who can write mains very well and who can handle their interview very well, but they couldn't clear their prelims itself. So prelims is the toughest stage I know. As in my experience I'm saying, so prelims is the toughest stage. It will give you an opportunity to express yourself in mains. So please be very careful if you are preparing for your civil service prelims. So I'll give you two suggestions. Two suggestions in the sense two part. Those aspirants who are going to start their preparation from now, as a fresher, I'm saying, as a fresher, if you are starting, it is the ideal time to start your prelims, I can say. So you can stop your mains preparation wherever you are in your optional paper. You can stop your optional paper. So, for example, if you are taking your optional first paper, you have completed, second paper you are going to do, you can stop that year and you can do it after your prelims. Okay. So for freshers, I can say you start from the beginning. So you start studying your NCRT and you make a chart for your this GS and CSAT. Okay, CSAT give you equal importance to CSAT also, because nowadays they are making the CSAT is the toughest one. Okay, CSAT paper ரொம்ப tough ஆகுறாங்க. So you make time accordingly. You join in a test batch or you plan some to write some test for both this your general studies paper or CSAT paper. Okay, so first I will say with for beginners. For beginners, I suggest you start with your NCRT. All read your syllabus and take the pattern of the question paper and go through the previous year question prelims question paper and take note of it. Okay, syllabus பார்த்துட்டு then உங்களுடைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு you work a chart and necessary books. First one is NCRT. You have to cover NCRT books. Okay, I will give you the book list. So NCRT is first very important. So start don't start with a single subject like history na complete பண்ணிட்டு அப்புறம் geography போவேன். Don't do like that. You allocate your time. Every day you study 2-3 papers. Okay, history, geography, economics அந்த மாதிரி படிங்க. It will be interesting also. Okay, then you have to study current affairs. So I suggest people, instead of buying notes from some institute, any institute I can say, you can study your own this preparation. You can take notes from a daily newspaper. Okay, any one newspaper is enough, but start studying. It will helpful. It will be helpful in your mains. It will give you an overall understanding. It will make it will be useful in your comprehension also, to develop your comprehension skill for your GS1. I know many aspirants whoever is studying this taking daily notes, taking into daily religiously, they are clearing exams instead of buying one notes. See, people are there who can clear with this notes itself, but start studying. This is the right time. If you are asking me how to prepare in January, how to prepare in February, I will say in different method. So preparing from now, preparing from the September end till March 20, May 28, 2023. So I will say you start taking notes, put a note and make a date
So date wise you note பண்ணுங்க. If you are not able to take a notes on a particular date, leave the day and take new notes. பொதுவா என்ன நடக்கும்னா ஒரு 2-3 days வந்து நம்ம நோட்ஸ் எடுப்போம், then we will leave a day. ஸோ அந்த ஒரு நாள் விடும்போது வந்து பேக்லாக் ஆயிரும். அந்த நோட்ஸ்க்காக நம்ம எடுப்போம், அடுத்தடுத்து பின்னாடி டிலே ஆகிட்டே போகும். ஸோ அந்த பேக்லாக்லாம் விட்டுட்டு யூ டேக் நோட்ஸ். இன்னைக்கு எடுக்க முடியலன்னா நாளைக்கு இந்து பேப்பர் வச்சு எடுங்க. ஒரு நாள் விட்டுறதால ஒன்றாவது, பட் டெய்லி யூ டேக் நோட்ஸ். ஸோ யூ நோ வேர் டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் வேர் நாட். ஸோ இந்த பாலிடிக்ஸ், டே டு டே ஹேப்பனிங் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரபி, எக்கனாமிக்ஸ், சயின்ஸ் இது ரிலேட்டடா இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் அதுல இருந்த நீங்க பின்னாடி போய் படிக்க வேண்டியது. இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஏதாவது இஷ்யூனா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை போய் படிக்கணும். ஸோ அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமியில் ஏதாவது இஷ்யூனா நீங்க எக்கனாமியில போயிட்டு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் இஷ்யூ, ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இஷ்யூனா ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி படிக்கணும். ஸோ இப்படி படிச்சுட்டு வரும்போது கண்டிப்பா யூ கேன் கிளியர் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ பிகினர்ஸ், see your syllabus, look your pattern and complete your NCERT, start taking notes in Hindu, then study the core books. Core books in the sense NCERT and other books. So for history, I can say if you are studying this old NCERT, R.S. Sharma, and for ancient India, for medieval India, you study old NCERT Satish Chandra, and for modern India, you study this Bipin Chandra, old NCERT, and this spectrum notes for modern Indian history. So this is enough for history paper. For geography, in my opinion, I'm saying I'm not a master in geography. In my opinion, I say from 6th standard to 12th standard, you study NCERT. So geography, to study geography, it is fundamental to study from 6th standard to 12th standard, because geography is in many part, there is a overlap between geography and environment. So you study geography fully. So 6th standard to 12th standard. Apart from that, for geography, you should study Koch and Liang book. So CGL, that is very mandatory one. So next thing for economy, you whatever you are going to study in your this current affairs, that is enough. So apart from that, people will study this economic survey. I say the core book for economy, our senior Mr. Shankar Ganesh, who wrote a book, Indian Economic Key Concepts, that is more than enough for your economic part. So economy, then environment. Environment nowadays they are asking more questions. From the beginning they are asking more question in environment. For environment, the basic thing is in your 12th standard biology, the last 3 chapters, biodiversity, this ecology, environment. So that 3 chapters. Apart from that, in Shankar IAS Academy, there is a book of environment. So everybody, even aspirants of North India, they are studying this. So for environment, you prefer that book, you take that book. Okay. So environment, economy, environment, geography, then history. So this is enough. So then for your science, if it is not necessary, you study 6th standard to 10th standard NCERT books, that is application oriented. Other than that, the current affairs is enough. So for history, again NCERT, one other book, and geography, economics, environment. Okay. So this part is enough for you. So prelims பொறுத்த வரைக்கும் இது போதும். Then for CSAT, you if you are confident in maths, and go for test batch. If you are not confident, you practice for this ability, reasoning ability, and general mental ability. So this is for beginners. So beginners start with this. அப்புறம் நம்ம ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் இருப்பீங்க, லைக் வந்து those who wrote prelims already, those who have written mains already. For them also, I say this is the right time to take speed up your preparation. So I say those aspirants who already cleared prelims, so they know where to do and what not to do. So I suggest them to revise the book in other dimension. Okay. For example, what I will do, so for polity, if I am studying the first attempt, I am studying polity as such. Okay. Second attempt, I will think why Indian constitution is very bad like this. So why they drafted like this. So nothing in this. So they just their cut copy. So in that sense, I will be taking. So for example, Article 17, they said about right against untouchability. Okay. Abolition of untouchability. Why they didn't mention abolition of caste? So in Article 18, they mentioned about abolition of titles. Titles in the sense, what titles? Why many people, not about Tamil Nadu, other states people, they are having surnames. Surnames is caste name. That is not a title. So many things are there. So why there is 2 names for India? India, that is Bharat. So why? So it is a compromise document. So but like by criticizing constitution itself, we will be getting other dimensions.
history also will think in this economic history. So I suggest you people can think in other directions and other dimensions also. Moreover, for the old aspirants, those who are preparing for years, so you can see many YouTube channels. So I was doing that. So some you take this very good YouTube channel of polity, and you'll be getting revised, and you will be getting new dimensions, new examples also. If I'm teaching history, I will be teaching history in my sense. So if others are, for example, Adil sir or madam, whether if say they are teaching history, their perspective will be different. If I am taking economy, my perspective will be different. So like that, you'll be getting new perspective, new ideas you'll be getting. So it is the right time to do that. Okay, you have to study this GS, and if you are already confident in this CSAT, so then you have to write. Even then, you have to write prelims test batch. Okay, some test you have to join. Any test you take, takes this test very seriously. Okay, don't take it as in a light sense. Okay, take it seriously, and you also you should know where to how to take notes in the sense, I suggest those people who already gave mains, who already cleared prelims, or who have, they will be clearing this time, then you can take notes accordingly. So you can take notes for your mains. So okay, mains வச்சுட்டு main syllabus எல்லாமே ஓவர்லேப் ஆயிரும். ஸோ மெயின்ஸ் வச்சுட்டு கூட டாபிக் வைஸ், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் இன் நோட், யூ கேன் டேக் வித் A4 ஷீட். Internal security, this is the this cyber security, this India China relationship. If this in like this, you can give headings, and wherever you are getting this extra addition of facts, and you can join with, and you can make a notes, make a file. I had a 11 files. Because of this classification only, I cleared mains regularly. I cleared 5 mains, actually 5 times I cleared mains, because of the notes taking method only. So I have own notes for sociology. Sociology also 3 parts I will be classifying. In that I will be taking notes. So it will be so it won't change. I say most topics are static only. Some extra additions only, people updation only we will give. Okay, even now we can clear exams. So that is the thing with the notes. So by notes, taking notes in Hindu paper, you can do wonders. Really, you can do wonders. So that is the thing. Then you take the book. So what I do, if I studied first like Lakshmikant book, Indian Polity, I studied this started with second edition. Okay, after 2 3 years, I didn't touch that book. I took a fresh book, and by marking or highlighting the new things, new perspective, which I couldn't memorize, which I couldn't remember, that alone I this marked and highlighted. So I bought an environment book newly, Indian economic key concept book newly. So that is my suggestion for you. It won't take more than two to 3,000. So instead of studying in your old book, if you are studying a new book, you will be getting new dimension. It is my suggestion. Whether if you are comfortable with this, you can take. Okay, now this All India Services Academy, we are planning to teach syllabus in different perspective. Okay, with this, I am going to start my new class. So this class is very important according to me. So for your prelims, from history, they are going very deep. So if they want to say highlight, or if they want to create a thing like the question is very tough in prelims, so they will touch only in history. History they can ask in any length and breadth. Okay, horizontally also they can ask, vertically also they can ask. Okay, so history, it seems very tough for you. What we can do, we cannot go towards each facts, which pattern they are asking. So we'll be generalizing things, and we will be having general understanding about history. I think that is enough for you. Okay, so for history prelims, so this thing is very important. Sources is very important. Okay, sources to study history. What are the sources to study history? First, what is history? People will say in Tamil, இன்றைய செய்தி நாளை வரலாறு. Okay, so 2 weeks before I took one class about Bhakti movement, whether that is an history. ஸோ இன்றைய செய்தி நாளை வரலாறு அப்படின்னும் போது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி ஆகுறது இல்லை. ஓகே, ஸோ என்னென்ன ஹிஸ்ட்ரிலாம் வந்து எந்த இந்த ஈவெண்ட்லாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வென் அசோகா ரூல்டு நார்தன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா, some king may be there in South India, they may rule, but why we are highlighting Ashoka alone? So
So then what is history? So history is not just a story. Okay, history is whatever the event. We are not highlighting the general events. Okay, the event which has hegemonical activity over other institutions. On political institution, if their policies, if they it is reflecting in society, religion or political system, then that is history. Okay, so எந்தெந்த ஈவெண்ட்லாம் வந்து சேஞ்சஸ் உருவாக்குதோ, எந்தெந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் அந்த சேஞ்சஸ்லாம் கண்டினியூ ஆகுதோ, சேஞ்ச் கண்டினியூட்டி ஹெஜமானியல் ஆக்டிவிட்டி, இந்த ஈவெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஹிஸ்டரின்னு வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி படிக்கிறோம். ஓகே, டு ஸ்டடி ஹிஸ்டரி, டு நோ அபவுட் அசோகா, டு நோ அபவுட் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன், வாட் வில் யூ டூ? ஸோ வி நீட் சம் சோர்ஸ் இல்லையா, அந்த மூலங்கள்ல இருந்து தான் நம்ம ஹிஸ்டரி எடுக்க முடியும். தட் மே பி லிட்டரரி எவிடன்ஸ். ஸோ அபவுட் அசோகா தேர் இஸ் நோ லிட்டரரி எவிடன்ஸ், பட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் தேர். அபவுட் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன், inscription is there, but yet to be dissipated. It is not dissipated. Okay, if about Indus Valley civilization, we will know Indus Valley civilization is exist by the material remains. So we found out that we excavated material remains. So that is one source. One source is inscription. Other source is material inscription, material remains. Other source may be pottery. Other source may be foreigners account like Megasthenes Indica, Phagyan, Yuan Song, their notes. Okay, foreigners account. Some literary sources about Vedic age, later Vedic age, okay, Mauryan age. We know this age through literature, okay, by the literary evidences. Even Sangam age also literary evidences is prime source. Okay, so the crux, the flavor of history itself, this source. With source only we can highlight history, historical events. Okay, like this we'll see one by one. The sources to study history are: one is archaeological sources, that is material remains. Second one is inscription. Inscription may be in wall, maybe in temples, maybe in pillars, maybe in sculptures. So that is inscription. Then numismatics, coins. Study of coin is called as numismatic. Then foreigners account is other source, very important source to study history. Then literary evidences. These are these sources to study history. We'll see one by one. Okay. Archaeological sources. அகழ்வாராய்ச்சி மூலங்கள். So archaeological sources is a study by studying the material remains in a particular area. We can come to a conclusion about the historical events or historical events took place in that part. Okay, so material remains generally stone temples, brick monasteries in India. In India, stone temples and brick monasteries are material remains, major material remains. And one term is very important, that is mound. Mound is a elevated portion of land covering remains of old inhabitants. Okay, old habitations வந்து கவர் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த லேண்ட் போர்ஷன் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் கீழடி மேல இருந்தா அந்த மணல் மேடுகளை வந்து மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு எஸ்கவேட் தட் எஸ்கவேஷன், அது என்னதுக்கு என்னன்னு சொல்றோம், அகழ்வாராய்ச்சிக்கு என்னன்னு சொல்றோம்னா எக்ஸ்கவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு எஸ்கவேட் அ பர்டிகுலர் சைட், that site may be single culture, that site may be with major culture, that site may be with multiculture. What is single culture, what is major culture, what is multiculture? So we'll see. So if you look for this Indus Valley civilization site, so Indus Valley civilization through the area is very vast, but those sites belongs to a single culture. So that is single culture site. Excavation and done in single culture site. Major culture site. In Indus Valley civilization itself, some other overlap will be there, like Chalcolithic age will be there, but majority in that area is Indus Valley civilization. So that excavation is known as major culture sites. If in a particular area there is a excavation of Indus Valley civilization, later Vedic age, early Vedic age, if you are excavating many things in a single site, that is known as multicultural site. This excavation is done in vertical manner and horizontal manner. Okay, vertical manner என்னன்னா கீழே எவ்வளவு ஆழமா வந்து கீழே ஆழமா தோன்றதுக்கு வெர்டிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் பேரு, அகலமா தோன்றதுக்கு வந்து ஹரிசாண்டல் எக்ஸ்கவேஷன் பேரு. ஆழமா தோன்றதுனால என்ன கிடைக்கும், you will know about different periods in the same location. லைக் வந்து ஒரு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சைட் இருக்கலாம், அதுக்கு மேல பின்னாடி வந்து வேதிக் ஏஜ் சைட் இருக்கலாம், அதுக்கு மேல பின்னாடி வந்து மௌரியன் ஏஜ் இருக்கலாம். ஒன்னு புதஞ்சு போயிட்டு அதை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு பேர் வெர்டிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் பேரு. அது இல்லாம ஒரே இடத்துல இப்போ கீழடியை வந்து ஆராய்ச்சி பண்றாங்க, கீழடியை சுத்தி வந்து
மதுரை, சிவகங்கை அப்படி ஹரிசாண்டலா வேற வேற இடங்கள்ல பண்றது ஒரு பர்டிகுலர் சைட்டை பத்தி கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிற எக்ஸ்கவேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வெர்டிகல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வெர்டிகல் எக்ஸ்கவேஷன் அண்ட் ஹரிசாண்டல் எக்ஸ்கவேஷன். ஸோ வெர்டிகல் வந்து க்ரோனாலஜிக்கல் சீக்வன்ஸ் கிடைக்கலாம், ஹரிசாண்டல் வந்து ஒரே ஏரியாவை பத்தி கிரேட்டர் ஐடியா வந்து கிடைக்கலாம். ஓகே, ஸோ கீழடி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்கவேஷன். இட் இஸ் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் யூ நோ. ஸோ கீழடி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் இன் சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. So there is an excavation. So people are comparing Kizhadi site with Indus Valley civilization. So since the Indus Valley civilization inscription was not deciphered, people having different views. So some people are saying this Kizhadi, Airavaram Magadevan, okay, Aira's father Airas. So they are having the opinion that Kizhadi, the Indus Valley civilization, this pictographic script is Dravidian script. So Dravidian script, because of the Aryans invasion, Dravidians migrated to south. That was their view. So this site, they are many people linking Indus Valley civilization with this Kizhadi site. So many common things are there, I can say. So even this is in the river banks of Vaigai. So that is the major, one of the major rivers in South India. So that was in the Indus Valley civilization, major cities are in some kind of rivers only. தென் கீழடி இந்த வார்த்தையிலிருந்தே நம்ம வந்து காரண பெயரா கூட இருக்கலாம் அப்படின்றது என்னோட கருத்து. அவ்வளோங்க how far it is correct I don't know. ஸோ என்னோட காரண பெயரே பார்த்தீங்கன்னா people who know about Indus Valley civilization know this. ஓகே, டவுன் பிளானிங் Indus Valley civilization எப்படி இருந்துச்சு? அப்பர் டவுன் ஒன்று இருந்துச்சு, சிட்டாடல், அப்பர் டவுன் ஆர் சிட்டாடல் அண்ட் லோயர் டவுன் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு டவுன் பிளானிங்ல. சரியா, அப்பர் டவுன்ல வந்து கிரேட்டர் பில்டிங்ஸ், இந்த மாதிரி கிரேட் பாத்ஸ், கிரேட் கிரானரிஸ், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இருந்துச்சு. கீழே வந்து இருந்த இடத்துல கீழே லோயர் டவுன்ல வந்து பீப்புளோட செட்டில்மெண்ட் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அப்ப கீழ் அடி அதை அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அப்ப மேலூர்னு ஒன்று இருக்கணும். ஸோ மேலூர் கீழடி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும். அப்ப கீழடி அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ வந்து விச் ஹாஸ் ரிசம்பிளன்ஸ் வித் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ வி கேன் decipher with this காரண பெயர் அது மூலியமா. Okay, that is Kizhadi. So how they are dating particular this thing? இவங்க சொல்றாங்க Indus Valley civilization is from 2500 BC. But how? It is a scientific one. Okay, it is a scientific one. So there is a method to date a particular thing or particular this site. Okay, that date uranium dating method, many date method is there, pollen analysis method is there. But carbon dating method is a known method. Okay, well known method. Carbon dating method is a scientific examination of material remains. Okay, கார்பன்ல நிறைய புறவேற்றுமை வடிவங்கள் இருக்கு, ஐசோடோப்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா? So ரேடியோ கார்பன் ஆர் C14 is the radio isotope of carbon, which is presented in all living objects. So living objectsல எப்பவுமே வந்து இந்த C14 வந்து கார்பன், ரேடியோ கார்பன் வந்து இருக்கும். சரிங்களா, அது ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன். ஸோ அது வந்து எப்பவுமே வந்து வெளியில போயிட்டே இருக்கும். ஆனா வந்து வெளியில இருந்து அந்த கார்பன் நம்ம எடுக்கும்போது, உயிரோடு இருக்கும்போது அது வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். சரிங்களா, அந்த லெவல் மெயின்டைன் பண்ணும். ஒன்ஸ் வந்து லிவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ உள்ள வர்றதுக்கு கார்பனுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ யூனிஃபார்ம் டிகே ரேட்ல அந்த வந்து அந்த ஏற்கனவே உள்ள இருந்த அந்த C14 கார்பன் 14 வந்து வெளியே போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளில போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே போறதுக்கு ஆஃப் லைஃப் பீரியட் வந்து 5568 வருஷம் ஆகும். ஃபுல் லைஃப் வந்து 11,000 வருஷம் கிட்ட ஆயிரும். 11,128 வருஷம் வரைக்கும் வந்து இருக்கும், 126 வருஷம் வரைக்கும். சரிங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆஃப் லைஃப் பீரியடை வச்சு பீப்புள் ஆர் திஸ் எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ், தர் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஆர் dating a particular event or site. Okay, so this is carbon dating method. ஓகே, இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, we came to know about the greater age known as Bronze Age. Bronze Age is a gift to India. ஸோ இந்தியாவில் ஒரு சிவிலைசேஷன், நாகரீகம், நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நாகரீகம்ன்ற வார்த்தை வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிவிலைசேஷன் வேர்ல்ட்ல வந்து 4 முக்கியமான சிவிலைசேஷன் இருக்கு. மஞ்சள் நதி நாகரிகம், சிந்து நதி நாகரிகம், ஓகே, மெசபடோமிய நாகரிகம், ஓகே, கிரேக்க நாகரிகம். அப்படி வந்து இந்த நாகரிகங்கள்ல முக்கியமான நாகரிகமா நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நாகரிகம் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம கத்துக்கிட்டதே இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்ஸ் வச்சுதான். சரிங்களா, ஸோ இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்ஸ்ல நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஸ்கிரிப்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்கிரிப்ட் வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, they know art of writing. This script
is not deciphered yet. They followed a script known as pictographic script. Okay, people are considering, people are having the view that they are Proto-Dravidian. 4,000 specimens were like seals and sealings. 4,000 specimens were found till now. This is not a longer inscription. So it may be used for naming a particular owner, to mark one ship, or to say particular name, to say about particular object. Okay, so 250 to 400 pictographs are found. That is very important. They are mostly indigenous script. It is found nowhere in outside India. So this script is known as Bostrophidan model. It will go from left to right again, right to left. Okay, Bostrophidan. So this is Harappan script. Then through archaeological source, we came to know about megalithic culture. That is very important. Megalithic culture, you know very little about megalithic culture. Okay, megalithic culture. Mega na பெருசு, லித்திக் na பெருங்கல் காலம். ஓகே, இதுல மனிதர்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய உடல் புதைக்கப்பட்ட இடத்துல வந்து அதை சுற்றி நிறைய அந்த நடுகள் வழிபாடு மாதிரி. ஸோ கிரேவ்ஸ் வந்து என்சர்க்கிள் வித் ஸ்டோன்ஸ். Okay, it is mostly founded in South India. This they used only iron tools, not bronze tools. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் காப்பர்லாம் பைபாஸ் பட்டு அயன் வந்து சவுத் இந்தியால வந்து கிடைக்கும். தட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் மெகாலித்திக் கல்ச்சர். ஸோ மெகாலித்திக் கல்ச்சர் சைட்ஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்கு. சிங்கிள் ஸ்டோன் இருந்தால் அதுக்கு மென்ஹீர்னு பேரு. ஓகே, டோல்ட்ரம், மென்ஹீர், ஓகே, டொப்பிக்கல், ஓகே, கொடக்கல், ஓகே, இப்படி நிறைய வந்து இந்த லைக் அந்த பானைகள்ல உயிரோட போட்டு, பானைகள் இறந்த பிறகு போட்டு மனிதர்களை புதைக்கிற முறைகள்ல இந்த மெகாலித்திக் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு உருவாச்சு. மென்ஹீர் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப். ஓகே, மோனோலித் அப்படின்றது ஒரே கல்ல இருந்தா ஒரு டைப். கேப் ஸ்டோன், இந்த கல்லுக்கு மேல கேப் ஸ்டோன் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஸ்டைலு. ஸ்டோன் சர்க்கிளா இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பேட்டர்ன். டோல்டம் பேட்டர்ன். ஓகே, திஸ் இஸ் டோல்டம் பேட்டர்ன். ஸோ இந்த லைக் வி கேன் கோ இன்சைட் டோல்டம் பேட்டர்ன். ஓகே, தென் சிஸ்ட் பேட்டர்ன், கொடுமணல் ஈரோடுல வந்து பயன்படுது சிஸ்ட் பேட்டர்ன். ஓகே, திஸ் இஸ் different types of megalithic sites. Based on what? Based on the graves style, they classified this megalithic style. The next age we came to know through this archaeological excavation is Chalcolithic age. Chalco, first metal invented by human being is copper. So Chalco plus lithic, copper plus lithic is Chalcolithic. Okay, so Chalcolithic sites are very near to Harappan age. They had a trade relationship also with the Harappa. So they are known as cultures. They are not civilization. Civilization, the main difference between culture and civilization is towns. Okay, if it is a culture, if it is a civilization, then there should be a towns. Okay, நகரத்துல தான் நாகரிகம் வருது. So they are mostly they village sites. They have, though they had trade relationship with Harappa. So they know little bronze also. Okay, Ahar culture. Okay, Kayatha culture, Malwa culture, Jorwe culture, Jodhpura culture. இப்படி நிறைய கல்ச்சர்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. 1 or 2 towns were also there. Then through archaeological sources, we came to know about different potteries in India, evolution of potteries in India. So முதல்ல pottery எவ்வளவு ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நியோலித்திக் ஏஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் pottery in this age. ஹேண்ட்மேடு பாட்டரியும் வீல் மேடு பாட்டரி, வீல் டேர்ன்டு பாட்டரியும் வந்து நியோலித்திக் ஏஜ்ல உருவாச்சு. அதனாலதான் நியோலித்திக் ஏஜ் என்ன சொல்றாங்க, ஏஜ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் கார்டன் சைல்ட் சொல்றாரு. நியோலித்திக் ஏஜ் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் வந்து சொல்றாரு. தென் சால்கோலித்திக் ஏஜ், சால்கோலித்திக் ஏஜ்ல வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர், பிளாக் ஆன் ரெட் வேர் சுட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பிளாக் ஆன் ரெட் வேர். ஓகேவா, ஸோ அது வெளியில தானே சுட முடியும், அப்போ உள்ள வந்து ரெட் இருக்கும், மேல வந்து பிளாக் இருக்கும், பிளாக் ஆன் ரெட் வேர். தென் ஆக்கர்டு கலர் பாட்டரி, ஆக்கர் கலர்டு பாட்டரி அப்படின்றது கேஞ்சட்டிக் ரீஜன்ல வந்து புதைக்கும் போது அந்த பாட்டரி வந்து தொடர்ந்து வந்து அந்த வெட் ரீஜன்ல தண்ணினால அரிச்சு போகும். அதுக்கு வந்து ஓசிபி, ஆக்கர் கலர் பாட்டரின்னு பேரு. ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்லயும் வந்து நாப்டு வேரு, ஓகே, கிரே வேரு, பெயிண்டட் கிரே வேர், நிறைய டைப்ஸ் வந்து நாப் கைப்பிடிகளோட தூக்கிட்டு போற அந்த பாட்டரிஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆச்சு. வேதிக் ஏஜ்ல இருந்த ப்ரிடாமினன்ட் பாட்டரிஸ்க்கு வந்து பெயிண்டட் கிரே வேர், பிஜிடபிள்யூடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பிஜிடபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க. மௌரியன் பீரியட்ல இருந்த பாட்டரி வந்து நார்தர்ன் பிளாக்டு பாலிஷ்டு வேர், நார்தர்ன் பிளாக் பாலிஷ்டு வேர். குப்தன் பீரியட்ல இருந்த இதுக்கு வந்து பாட்டரிக்கு வந்து ரெட் வேர் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ தே மே ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ். ஸோ முன்னாடியே இது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எவல்யூஷன் ஆஃப் பாட்டரி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நியோலித்திக் ஏஜ், தென் வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர், பிளாக் ஆன் ரெட் வேர், பெயிண்டட் கிரே வேர்,
Orchid color pottery, then northern black polished ware. Okay, Guptan period red ware. Okay, so that is about archaeological source. Archaeological source என்ன பண்ணுது, material remains வச்சு history வந்து construct பண்ணுது. Okay, then inscriptions. The study of inscription is known as epigraphy. The study of old writing is known as paleography. So study of any inscription is known as epigraphy. Study of old writings is known as paleography. So paleography is also one type of epigraphy. Okay, from where they are studying this inscription, it may be from seals, it may be from stone pillars, it may be from rocks, it may be from copper plates, it may be from temple walls and images. They are permanent records. So unlike this pottery, they may be broken, material remains, they may be located somewhere also, but inscriptions is a permanent records which is near to accurate. Okay, so office of the chief epigraphist in India is located at Mysore. That is a fact they asked in previous prelims. Early inscriptions were written in Prakrit language, that is inscription from 3rd century BC. So first inscription found in India was written in Prakrit language. The Sanskrit inscriptions, the Rudradaman inscription, Sanskrit inscription, the first Sanskrit inscription was written in 2nd century AD only. So regional language inscription like Uttarameru inscription and other regional language inscriptions were founded from 9th to 10th century. This inscriptions, this compilation of inscription is known as Corpus Inscriptum Indicarum. Corpus Inscription Indicarum. Okay, inscriptions. About some inscriptions, Harappan inscription, some finds about inscription, notable points about inscriptions. Harappan inscriptions yet to be deciphered. That is very important. Okay, why couldn't they decipher this? Because many of them are pictographic, and there is nothing to compare. Okay, if they James Winsop compared Ashokan inscription with writings on inscriptions in Sri Lanka. So by comparing only, he deciphered this. But nothing this in the same period throughout the world. So they couldn't decipher Harappan inscriptions yet. So they are pictographic scripts. Harappan inscriptions were in Brahmi script, Kharoshi script. Brahmi scripts they wrote from left to right. Namela left to right. So Kharoshi script they'll write from right to left. Okay. Greek and Aramic script also. In Greek and Aramic script also, Ashoka wrote inscription, but that is in northwestern part of India. இது வந்து என்ன தெரியுது, எங்கெங்கெல்லாம் பீப்புள் மேஜரா என்னென்ன லாங்குவேஜ்லாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த் வெஸ்ட்ல வந்து இண்டோ கிரீக்கோட ஆதிக்கம்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சந்திரகுப்த மௌரியர் காலத்திலேயே வந்து அலெக்சாண்டர்லாம் வந்தாரு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த காலத்துல பீப்புளோட லாங்குவேஜ்ல எழுதணும். இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் ஃபார் பீப்புள். ஸோ அதனால வந்து கிரீக் அண்ட் அரமிக் ஸ்கிரிப்ட்ல அங்க எழுதியிருந்தாங்க. இங்க பிராமி வந்து இங்க மற்ற இடத்துல வந்து பிராகிருத்துல பிராமி ஸ்கிரிப்ட்ல பிராகிருத்துல வந்து எழுதியிருந்தாரு. ஸோ மீரட் டோப்ரால வந்து இருந்த அஸ்கர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வாஸ் டிஸ்லோகேட்டட் டு டெல்லி by Firoz Shah Tughlaq. James himself is the person who deciphered Ashokan inscription. That fact is also asked in the prelims. Okay, this area is a major area, so that's why we are highlighting this area. Okay, sources to study history. From this, they will be asking questions frequently. So some history is like Meikirti, eulogists. Eulogist means what? So like praising particular king or particular person. Okay, overall வந்து வாங்குற காசை விட அதிகமாக வந்து போகிறது. ஸோ அந்த மெய்கீர்த்திகள் வந்து லைக் ஒன் ஆஃப் தி யூலாலஜிஸ் அலகாபாத் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் சமுத்திரகுப்தா. சமுத்திரகுப்தால வந்து இவரோட படையெடுப்பெல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து வின்சென்ட் விஎஸ் ஸ்மித் வந்து அவரை இந்தியன் நெப்போலியன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு சமுத்திரகுப்தாவை. ஸோ அது வந்து சில பேர் வந்து யூஆலஜி கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. ஸோ அபவுட் அசோகன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்னு நம்ம we should concentrate in Ashokan inscription. Ashokan inscription, about Ashoka is the third monarch in the Mauryan dynasty. He got converted to Buddhism after witnessing the horrific effects of war in Kalinga. So he changed the Beri Gosha to Dhamma Gosha. He erected pillars and edicts all over the subcontinent, even in modern day Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Pakistan, to spread the Buddha's word, to spread the Buddha's ideal. James Winsop is was the civil servant who is the first one to decipher Ashokan edicts. So Ashokan inscriptions were kept in public places along with the trade routes. It is like an instruction to the, it's like a message or instruction by the benevolent king Ashoka to the people.
More than religious discourse, they talked about the moral duties of the people, how to conduct life. It is not just about religious discourses. It is about not to steal, not to kill animals, to look after the parents, to love neighbors. So that kind of moral duties and conduct of life was the main theme of Ashokan inscription. Ashoka's desire to be a good and benevolent ruler could be witnessed by these inscriptions. Earlier half of this region, the edicts were inscribed on conveniently located rock surfaces. Later part, he made monolithic pillars, and the pillars made site is Chunar near Varanasi. So Varanasi பக்கத்துல சுனார்ல தான் மொத்த pillars எடுத்து வேற இடத்துக்கு pillars எடுத்துக்குனாங்க. So that is very important. This Chunar site is very important. Each edict surmounted with a finely sculptured animal capital involving great technological expertise. அந்த மாதிரி ஒரு அனிமல் கேபிட்டல் தான் சாரநாத்ல இருந்த அந்த சூபி, சாரநாத்ல இருந்த அந்த பில்லர், சாரநாத் பில்லர் இருந்த அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தான், அந்த அனிமல் கேபிட்டல் தான் நம்மளுடைய தேசிய சிம்பலம், நேஷனல் எம்பளம். ஓகே, தேசிய சின்னம். Languages: Prakrit language, Brahmi script, Kharoshthi script, Greek and Aramaic script. Okay, subject matter in the inscription is Dhamma. Is Dhamma emphasized on non-violence, mutual respect, understanding between the different sects and belief. It includes a state concern for the welfare of its people. His inscription, there are 33 inscription. It is majorly classified into major rock edict, minor rock edict, separate rock edict, major pillar edict, and minor pillar edict. Out of this, major rock edict, 14 major rock edict is very important. First edict says about prohibition of animal sacrifice, especially during festival season. So that is Buddhist ideal. Second edict is about medical treatment of humans and animals, planting of fruits, medicinal herbs, and the digging of wells. Okay, it mentions about Pandyas, Kshatriyaputras, Keralaputras of South India. So they are neighboring kings. It was mentioned like that. So third edict is mentioned about generosity to Brahmins. Okay, then about Rajukas. Rajukas is the backbone of Mauryan Empire. What it was, the statement was given by one of the famous historian in the modern age. Okay. Then fourth is Dhammagosha, sound of Dhamma from over war Berigosha. The important the edict is 13th rock edict. 13th rock edict is victory over Kalinga, mentions about Pandyas and Chelas. 12th rock edict is also very important because it mentions about Dhamma Maha Mattas. Okay. Then in his edicts, Ashoka mentioned that his name is Devanambiya Priyadasi. That means beloved of gods, he one who looks with the affection. Okay. Then other inscriptions, Junagadh inscription is very important. So famous inscription and important inscription. One is Junagadh inscription. That is the first Sanskrit inscription. That is Rudradama inscription. Saka ruler Rudradama. This says that the dam on Sudarshan Lake was constructed by Pushyagupta, a governor of Chandragupta Maurya. Then Allahabad pillar inscription, that is also important. I told you already. That is composed by Harisena. So Harisena, it's like a huology. So it is in Sanskrit. Aikol inscription of Puligesi II. It mentions about Arsas defeat by Puligesi II, composed by Ravi Kirti Vishnuvardhan, the son of king. Okay, the Gwalior inscription of Boja, it is the most famous Gujar Pradihara king. And then Adigumba inscription of Paravela of Kalinga. Then Bogas Gai inscription. So that is very important. That is Bogas Gai is in Afghanistan now. It proves Rigveda to be more than 2,400 years old. It mentions about Indra, Varuna, Mitra, and two Narcissus. That is also very important because how Aryans migrated from deep Russia. So that was proved by this inscription. Nanagarh inscription is Satakarni I, Satavahana ruler Satakarni I, and his achievement as a king was Nanagarh inscription. Nasik inscription is also about Gautami Putra Satakarni. Okay, Megroli iron pillar. We can see this Megroli iron pillar in the Kuduk complex even now. So Megroli iron pillar inscription is by Chandragupta the II. Mandasar inscription is important inscription of Kumaragupta. It is composed by Vastabhati. Okay, then Tiruvalangad inscription is Rajendra I, his conquest annexed to whole Sri Lanka. So Mummudi Chola, that mentioned in Tiruvalangad. Uttarameru inscription is about village assembly and the elections. Besnagar inscription, it is in
Madhya Pradesh. So these are some of the important inscriptions. Many inscriptions are there, but they are important inscriptions. Then coins, numismatics. The study of coins is known as numismatics. So coins in Indian subcontinent were copper coins, silver coins, gold coins, lead coins, putin coins. These coins molds are made up of clay, So Indian Museum is located at Calcutta. National Museum is in India, New Delhi. So they may confuse about these facts. So it was asked in history when it was optional paper in prelims. Okay, Indian Museum is in Calcutta. National Museum is in New Delhi. So coins used as a symbols, coins, the portrait symbols, the name of the king was mentioned. In some coins, the gods were mentioned. Some coins, the dates itself was mentioned. The earliest coins are punch-marked coins. So it is known as Nishka, Krishna, Krishapana in Vedic period. Nishka, Krishna, Krishapana. So those Vedic coins are known as these punch-marked coins. Instead of using as a mode of exchange, a medium of exchange, it is majorly was used as a form of donation. Okay, Indo-Greeks were the one who made a revolution in Indian coinage. So they are the one who issued gold coins in India. So the more number of gold coins, but the other fact is also very important. The more number of issues gold coins are issued during Guptan age. Okay. So by studying the numismatics, by studying these coins, you can know about the economic history of the country. So even in the later period, like post-Mauryan period and Guptan period, this even guilds they issued coins. That shows how powerful this guilds ஒரு trader group. So Manigramatar, Anjivanatar, Nagaratar, அந்த மாதிரி ஒரு group. Okay. So Vaniyar, so அந்த மாதிரி ஒரு group. So Guptas issued large number of gold coins. Even foreigners coins also presented in southern part of India, like in Arikemedu, okay, Arikemedu, then Puduge. So in the Maria site, we found Roman coins in South India. That means South Indians, they had Pandyas, they had relations with Romaburi. So that is also proved with these coins. Foreigners account. Foreigners account is very important in the sense foreigners will see our country in a different perspective. For example, Megasthenes, instead of saying India was divided, society was divided into caste, he mentioned about the classes, different classes in Indian society. So like that, their angle will be different. So first important foreign accounts in India is Megasthenes Indica. So it mentions it says that Megasthenes came to India during Chandragupta Maurya period. It is not the original note of Megasthenes Indica. So others who mentioned about Megasthenes, that was compiled into Indica. Then Periplus of Erythraean Sea, Sengadar Chelavu Abhidra Puttagam was written by an anonymous writer. It was written in Greek. Other book in it mentions about Romanian trade with the Red Sea, Persian Gulf, and Indian Ocean. So Ptolemy's geography was also written in Greek only. Pliny's Naturalis Historia, it is mentioned about India's trade with Venice, especially Venice, Italy. So Phagyan, who came to India during the 5th century, he came to India during Guptan period. Okay, so Phagyan came to India in a different era. Yuan Sang came to India in Harsha period, 7th century. He himself was robbed 2 times. So Harsha sent him with some securities. Yuan Sang came to India in sea route, went back to China in sea route only. But Phagyan came to India by sea and went back in land route. Okay, literary evidences is also very important. Literary evidences. Literary evidences இருக்கிற முன்னாடி இருந்த பீரியட் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டரி ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரின்னு சொல்றோம். நான் இந்த ஹிஸ்டரி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ப்ரீ ஹிஸ்டரி, ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரி, ஹிஸ்டரி. ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா when there is no literary evidences, only archaeological evidences, material remains what இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரீ ஹிஸ்டரி. ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரி பீரியட் அப்படின்னு என்ன சொல்றோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன், வேதிக் பீரியட், இதெல்லாம் லிட்டரரி எவிடன்சஸ் இருக்கு, ஆனா வந்து அது வந்து டிசிபேட் பண்ணல. ஸோ அது வந்து ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரின்னு சொல்றோம். ஹிஸ்டரின்னு எதை சொல்றோம் அப்படின்னா எப்போ லிட்டரரி எவிடன்சஸ் கிடைக்குதோ அந்த பீரியட்ல தான் ஹிஸ்டரின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்தியாவில் வந்து வேதிக் பீரியட்ல இருந்து தான் ஹிஸ்டரி வந்து ஆரம்பிக்குது. Vedic, Vedas, Upanishads are the philosophical speculations. Vedangas are limbs of Vedas.
Then secular literature also was there. Epics is தொன்மங்கள். இந்தியாவுடைய முக்கியமான 2 தொன்மங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதிகாசங்கள் மகாபாரதம் அண்ட் ராமாயணம். மகாபாரதத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜெயமோகன் சொல்றாரு, இந்திய பண்பாட்டின் மொத்த மொழி வடிவம் வந்து மகாபாரதம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. ஸோ இந்திய பண்பாடு இருக்கு இல்லையா, இந்திய கல்ச்சர், அது வந்து ஒரு மொழி வடிவத்தில் எழுதணும் அப்படின்னா அது வந்து மகாபாரதம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மகாபாரதம் ராமாயணம்லாம் என்ன, இட்ஸ் அ ஃபோக் டேல்ஸ். முதல்ல இந்த மகாபாரதம் எப்படி எவால்வ் ஆகுதுன்னா, முதல்ல ஜெயா 8800 பாடல்களா இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து 12,000 பாடல்களா வந்து பாரதா அப்படின்னு உருவாகுது. அடுத்து மகாபாரதா அப்படின்னு சொல்லி 1,00,000 வரிகளா வந்து பாடல்கள் உருவாகுது. ஸோ ராமாயணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் வந்து ராமாயணமும் அப்படிதான் வந்து எவால்வ் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, சூதர்கள் மாகதர்கள் அப்படின்னு சொல்றவங்க, இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் ரிலீஜன் கேட்டாங்க. ஹூ இஸ் சூதாஸ், ஹூ இஸ் மாகதாஸ். சூரர்களும் மாகதர்களும் வந்து ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க, ஒரு நாடோடி பாட்டு பாடுறாங்க. அவங்க வந்து மன்னர்களை பற்றியும் வெற்றிகளை பத்தியும் ஒரு இனத்தை பத்தியும் பெருமையா பாடுறாங்க. அவங்க பாடின பாடல்கள் தான் இந்த மகாபாரதங்களாகவும் ராமாயணமாகவும் பின்னாடி வந்து காவியங்களா உருவாச்சு. ஸோ புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட், அடுத்து லிட்டரரி எவிடன்சஸ், புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்ட் தேர்ஸ் வர் ரிட்டன் இன் பாலி 2nd century BC ஸ்ரீலங்கால வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு. தென் ஜாதகா டெல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தே ஆர் ஃபோக் டேல்ஸ். ஸோ இதுல வந்து புத்தருடைய 550 பிறவிகள் வந்து வேற வேற கதைகளா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜெயின் புக்ஸ் இன் பிராகிருத் that is compiled in Vallabi in Gujarat in 6th century. Buddhist text வந்து கம்பைல் பண்ணது 2nd century BC ல ஸ்ரீலங்கால. ஸோ வேதிக் டெக்ஸ்ட், ஓகே, வேதிக் டெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் எழுதிலாம் வைக்கல, ஒரு ஜென்ரேஷன் இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பாஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த இதனால வந்து ஸ்ருதி லிட்ரேச்சர் டு ஹியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேதாஸ் வந்து வேதாஸ், பிராமணாஸ், அரண்யகாஸ், உபனிஷாஸ் அப்படின்னு வந்து வேதிக் பீரியட் லிட்ரேச்சரை பிரிக்கலாம். ஸோ வேதாஸ் ஆர் ரிக்வேதா பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டஸ்ட் ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. போகஸ்கா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இதை பத்தி மென்ஷன் பண்ணுது. இட் இஸ் அபவுட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஹிம்ஸ் கம்போஸ்ட் அரௌண்ட் 1700 BC. 1028 ஹிம்ஸ் இருக்கு. 10 மண்டலங்களா பிரிச்சிருக்காங்க. 1வது 9வது 10வது மண்டலமும் 10வது மண்டலமும் பின்னாடி ஆட் பண்ண மண்டலங்கள். 3rd mandala mentions about காயத்ரி மண்டலா. 10th mandala concerns about புருஷ சுத்ரா which explains 4 வர்ணா, பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரரா பிரிச்சு இருக்கிற இந்த 4 வர்ணா கிளாசிபிகேஷன் வந்து சொல்றது 10th mandala புருஷ சுத்ரா. ஓகே, யஜுர்வேதா. Yajurveda deals about the procedures and performance of Vedic sacrifice. The belief and rituals of non-Aryans also written in this. That is very important fact to note. So Yajur means sacrificial formula. Yajurveda classified into 2. Black Yajur is Krishna Yajur. White Yajur is known as Shukla Yajur. Saman means Samaveda. Saman means melody. It contains songs or prayers in the Drupada Rag. So 1549 hymns were there. So mean to be sung at Soma sacrifice by the special class of Brahmins known as Udgatris. Okay, Atharvana Veda, it is entirely different from all 3 Vedas. It is chronologically lost also. It describes popular beliefs and superstitions of humble folk. It is the book of magical formula. That is Atharvana Veda is entirely different from other Vedas. Then Brahmanas. Brahmanas are the, we know this Vedas are the hymns. Brahmanas are the prose commentaries for that. And the பாடல்களுக்கு விளக்க உரைகள் வந்து Brahmanas. It explains about Indian meanings behind the hymns. Indian meanings மட்டும் இல்ல, அதை பத்தி எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்றதும். Sadabada Brahmana attached to Yajurveda is very important because it says about the migration of Videha Madhava that is migrated from the early Vedic age to later Vedic and the period of the Sadabada Brahmana. Okay, then Aranyakas. Aranyakas are forest book. Aranya means forest card. Okay, concluding part of Brahmanas. These sages dwelling in forest taught to their people. Their Guru Shishya Parambariya in the பாடல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. It emphasizes on meditation. It is a bit between the way of work, karma bharva, and the way of knowledge, jnana bharva. Then Upanishad. Upanishads is very important. Upanishad means to sit near and listen. It is the last phase of Vedic period. It reveals the aim of Vedas, aim of life. They are spiritual and philosophical in nature. They define the doctrine of karma, atma, brahma, and origin of the universe. There are 108 Upanishads. Upavedas, they are application of the Vedas, applied knowledge of Vedas. Upaveda, Upavedangal. One is Ayurveda, that is about medicine. It is the Upaveda of Rigveda. Ayurveda is about medicine. It is the Upaveda of Rigveda. Dhanurveda is about art of warfare. It is Upaveda about Yajurveda. The Gandharva Veda is about art and music. It is the Upaveda of Samaveda. Shilpa Veda is about Shilpam, architecture. It is the Upaveda of Atharvana Veda. Then Vedangas. The Vedangas are the limbs of Vedas. So Vedangalude Kilegal. That is about Shiksha, Kalpa, Vyakarna, Nirukta, Joshya, and all.
Okay, Shiksha means deals with pronunciation, Kalpa deals with rituals, Vyakarna deals with grammar, Nirukta deals with etymology, Joshiya deals with astronomy. Okay, so this is about your sources to study history. So many things we can discuss. Anything you can come, we can discuss with this. Okay, so like this we have to study. So this is a very fundamental class to you. So next class I will be teaching about how to see history only through maps. I am planning to give only maps, no facts, nothing. Only these maps. By seeing this map, you should remember about the site, about the history, about the events, about the continuity of this. Okay, as much as possible, we are trying our best to give better classes to you. All the very best to you. It is the right time to start your preparation. Uh, please start studying. Okay, it is not like just coming here and wasting your time. Or so you should take it very seriously. This time, many Tamil Nadu aspirants has to be in list. That is our wish. So we are working for you. If anything required, you can put in comment box. Okay, so we are here to help. Any class, any or you give us a topic, we'll handle accordingly also. No problem. Whatever the topic you are giving in the restricted area, so we can take. Okay. All the very best to you again. Thank you, ma'am. Thank you.